El rugido de los motores retumba en el aire. Un sonido que sacude el suelo y los corazones de quienes esperan abajo. En la cabina, un par de manos jóvenes apenas temblorosas, aferran los controls. El sudor brilla en su frente, pero los ojos están fijos, decididos, como si el mundo entero dependiera de este momento. Y en cierto modo así es. Un avión desciende lentamente, cortando el cielo con una precisión que nadie esperaba. Porque el piloto no es un veterano de guerra. Ni un capitán con décadas de experiencia. Tiene apenas 16 años. Y lo que está a punto de hacer cambiar la forma en que el mundo lo ve. Para siempre. Como llegó aquí. Como un adolescente que apenas debería estar preocupándose por exámenes o partidos de fútbol, terminó en la cabina de un avión, enfrentando una prueba que pondría nervioso al más experimentado. Agarrate, porque esta no es solo la historia de un aterrizaje. Es la historia de un joven que desafió lo imposible y dejó el mundo sin palabras. Santiago creció en un barrio humilde, donde los aviones eran solo puntos brillantes en el cielo, sueños lejanos que parecían imposibles de alcanzar. Su madre, una enfermera que trabajaba turnos interminables, siempre le decía: "Hijo, los sueños no se regalan, conquistan." Su padre, ausente desde que él tenía 5 años, dejó un vacío que Santiago llenó con una obsesión: la aviación. A los 10, ya devoraba libros sobre aviones, desarmaba maquetas para entender cómo funcionaban, y pasaba horas mirando documentales de pilotos militares. Sus amigos lo llamaban el loco de las alas. Pero para él no era una locura, era una promesa. En la escuela, Santiago no destacaba por sus notas, pero sí por su disciplina. Mientras otros adolescentes jugaban videojuegos, se levantaba al amanecer para correr, fortalecer su cuerpo y su mente, imitando el rigor de los cadetes militares. Su abuela, la única que realmente entendía su fuego interior, le regaló un viejo cuaderno donde él anotaba cada detalle de los aviones que estudiaba. Algún día, le decía ella, vas a volar más alto que todos. Y Santiago lo creía. A los 14, Santiago ingresó a un programa juvenil de aviación, un curso que pocos tomaban en serios. Pero él no era como los demás. En los simuladores, sus manos parecían bailar sobre los controls, como si hubiera nacido para eso. Sus instructores, al principio escépticos, prontos dieron cuenta de que estaban ante algo especial. Tiene el instinto de un piloto de cometa, dijo una vez el capitán Ramírez, un veterano con cicatrices que contaban historias de guerra. Pero incluso él dudaba. ¿Y es solo un niño? ¿Podrá con la presión de verdad? Santiago no solo entrenaba en simuladores. Cada vuelo de práctica era una prueba de fuego. Sacrificó fiestas, salidas con amigos, incluso horas de sueño, para perfeccionar cada maniobra. Mientras otros chicos de su edad sonaban con ser influencers, él memorizaba manuales técnicos y estudiaba meteorología. Pero no todo era fácil. En casa, las facturas se acumulaban, y su madre a veces le pedía que dejara el programa para buscar un trabajo. No es realista, Santi, le decía, con el cansancio pesando en la voz. Pero él no se rendía. Cada no era combustible para su determinación. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Una misión que nadie en su sano juicio lo habría dado a un chico de 16 años. Un vuelo de entrenamiento militar, diseñado para pilotos experimentados, se convirtió en algo más. Una emergencia real. Un avión con problemas técnicos necesitaba ser traído de vuelta a tierra, y por una serie de circunstancias improbables, una cadena de errores y ausencias, Santiago era el único disponible. ¿Estás seguro, pequeño?, le preguntó el capitán Ramírez por radio, con la voz cargada de duda. Santiago solo respondió: "Déjame intentarlo." En la cabina, el mundo exterior desapareció. Solo estaban él,
los controles y el rugido del avión herido. Cada luz parpadeante en el panel era un recordatorio de que un era podía costar todo. Abajo, en la torre de control, los oficiales contenían el aliento. Algunos murmuraban: es demasiado joven. Otros simplemente no podían apartar la vista. Por un momento dejemos la cabina y retrocedemos. Porque para entender por qué Santiago estaba allí, necesitamos conocerlo de verdad. Cuando tenía 8 años, vio un accidente aéreo en las noticias. Un piloto había salvado a su tripulación, pero no a sí mismo. Se día algo cambió en él. En su cuaderno escribió: quiero ser como él. Quiero salvar vidas. Pero no todo fue heroísmo. También hubo noches en las que lloró solo, preguntándose si alguna vez sería suficiente. La ausencia de su padre lo perseguía, como una sombra que le susurraba que no era capaz. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba las palabras de su abuela: vuela, Santiago, vuela. Esos recuerdos lo acompañaban ahora, en la cabina, mientras el avión temblaba bajo sus manos. No era solo un vuelo. Era una deuda con su pasado, con su madre, con esa versión de sí mismo que se negaba a rendirse. El avión no estaba cooperando. Un fallo en el sistema hidráulico hacía que los controles respondieran con retraso. La altitud disminuía más rápido de lo que cualquier manual podía prever. Tranquilo, Santiago. Respira, se repetía a sí mismo, aunque su corazón latía como un tambor. Por radio las voces se amontonaban. Órdenes contradictorias, advertencias, incluso pánico. Pero él las bloqueó. En su mente solo había una cosa: la pista de aterrizaje, un hilo de esperanza al final del horizonte. Un temblor sacudió la cabina. Una alarma sonó, estridente, como un grito. Santiago ajustó los controles con una calma que no censía. Sus manos, aunque jóvenes, parecían saber exactamente qué hacer. Pero el tiempo se agotaba. La torre de control estaba en silencio, esperando lo inevitable. Y entonces, en un instante que pareció eterno, Santiago tomó una decisión. Confiar en todo lo que había aprendido, en cada hora de sacrificio, en cada sueño que lo había llevado hasta aquí. El avión tocó tierra con un chirrido que hizo eco en la base militar. Las rutas patinaron, el fuselage tembló, pero no se rompió. Silencio. Luego, un estallido de aplausos y gritos desde la torre. Santiago, todavía en la cabina, soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban ahora, no de miedo, sino de alivio. Lo había logrado. Contra todo pronóstico. Un chico de 16 años había aterrizado un avión que nadie creía que podía salvar. Los oficiales corrieron hacia el avión. Algunos incrédulos, otros emocionados. El capitán Ramírez, con los ojos brillosos, le dio una palmada en el hombro. Nunca vuelvas a hacerme esto, pequeño, dijo, con una sonrisa que escondía orgullo. La noticia se esparció como fuego. Adolescente de 16 años aterriza avión en emergencia, dicen los titulares. En las redes, los videos del aterrizaje se volvieron virales. Pero para Santiago no se trataba de fama. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, solo dijo: pensé en mi madre. No podía decepcionarla. Esa noche, cuando llegó a casa, su madre lo abrazó como nunca antes. Siempre supe que eras especial, le susurró. La comunidad militar lo recibió como a un héroe. Lo ofrecieron becas, entrenamientos avanzados, un futuro que apenas empezaba a dibujarse. Pero lo que más marcó a Santiago fue el mensaje de un piloto retirado, alguien que había visto el accidente que él vio de niño en las noticias. Tú eres la prueba de que los héroes no tienen edad, lo escribió. Y así la historia de Santiago nos recuerda algo poderoso. Los límites no están en nuestra edad,
en nuestras circunstancias, en lo que los demás creen de nosotros. Están en nuestra mente. Santiago no solo aterrizó en avión. Aterrizó en la vida de millones, demostrando que el valor y la disciplina pueden mover montañas. O en su caso salvar aviones. Si esta historia te conmovió, te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu sueño imposible? ¿Qué detiene? Deja un comentario, comparte esta historia y, si quieres más relatos que inspiran, no olvides dar like y suscribirte. Porque, como Santiago, todos tenemos un cielo que conquistar.